Airport Residency Estate is a gated community located in Olyundum, proudly developed by Swami India, perfect for all looking for a quiet life with luxury amenities within an enclosed setting. When talking about the benefits of living in a gated community, safety and security is top on the list. They allow extra privacy, take away the hustle of unwelcome solicitors, and create a safe haven for children to play in a trusted environment without traffic or speedy vehicles. A great sense of community develops through the meeting at a controlled communal leisure facilities, offering an integrated lifestyle. A green environment and well-managed communal areas are keys to higher home standards, elevated quality of life, and better property value, should you consider home reinvestment in the future. Added to all is the location, just next to the airport and reconstructed main road, yet tucked in the tranquility of nature. Our purpose is one: your satisfaction. Contact us. Let us help you build your dream home in the Gambia. We take pride in satisfying every customer's financial needs.
Hello and welcome to another edition of my show. It's another Thursday. And of course, today, first, I am going to update you on the status of the Scorpions. As you all know, the Gambian players are supposed to go to AFCON yesterday, and there were some technical issues. But as we do this show, we can tell you the flight is on air right now. They should be arriving in Yamoussoukro in the next 3 hours. And so we want to say, we want to thank the entire GFF and the Ministry of Sports and the entire country for the support that has been given to the Scorpions. Of course, the entire Gambia is behind the Scorpions, and hopefully on Monday we will beat our neighbors, the Senegalese Lions. Bokk yi ñu dalal leen fii si Kerr Fatou comme ni ñu koy defee rek alxamis bu jot ñu ñëw fii waxtaan tey nag dañ jéggi frontière alxamis bu nekk dinañ indi politicians dinañ wax ak civil society members or any other person. But today I have Malick Ndiaye. Malik is the spokesperson of the Pastef, the Patriots. Gars yi nag ñu ne le ex Pastef waaye nag suma xarit bi Pape Alé Niang wax na ma ne moom ex Pastef ñoo ëpp doole Pastef kon Malik, welcome to Kerr Fatou. Thank you, Fatou. I would like to say hi to all Gambian people and Senegalese people as well, and all those who are in the diaspora. I know that the emission will be in Wolof, but damay nuyoo tuuti ci anglais rek. wala ñu nit bëgg naa sax nga nuyoo ci anglais definitely dinañ jaxas baxas waaye dama bëgg nga definitely nga nuyoo ci anglais. And of course, first I wanted to start with who Malik is, and I want us to do that in English for my Gambian audience. Me and so many other people who follow President Ousmane Sonko, who follow Pastef, who follow Senegalese politics, know who Malik is. But the common Gambian, who is Malik Ndiaye? Malick Ndiaye is an African who's born in Senegal, exactly at Dara Jolof, at the north of Senegal. And I've done my studies here in Senegal, working in Senegal as well, in the private sector, mainly in logistics field and mining. So I'm also engaged for my country, for my continent, Africa. I started doing politics, I would say, from 2011 with someone called Ibrahim Afal, who was a former candidate. And from end of 2014, I joined the Patriot, African Patriots of Senegal for work, ethic, and fraternité au Patriot du Sénégal, Africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, led by President Ousmane Sonko. And since 2014, we working, we doing anything to change things, to position our political party on the top of Senegalese politics or Senegalese affairs, I would say. And I think now our party is among the biggest one in Senegal, to avoid saying in Africa. Even if they, decided to ban us, what is well known is that now ex-Pastef is bigger than Pastef. And I don't know if they will decide to finish with ex-Pastef as well. And in such cases, we'll bring again ex-Pastef, and for sure it will be like triple XL. So, meaning that we Senegalese people really is well engaged to our project, and our project is well known by anyone, even by Africa. We can see the adherence of Africa just because our main project is, Senegal should go with himself. Senegal should be one of the biggest country in the world, and Africa also should be developed continent, because Africa is the richest continent in the world.
So we cannot continue being poor, sleeping on gold. That's what we used to say. So that's why we well engaged as big patriots to change things and to inspire also the other African countries. And for us, it already started because they are always calling us, they are showing us their testimonials, they are supporting us, they are commenting all our posts, they are, I would say, even some leaders in Africa are calling us and saying that you have to succeed, you have to reach your goal. Otherwise, it will be a stop for all of us, and we need to change things. Our new generation need to be on the top management of Africa and to change things to bring back to, I mean, Africa to the happy flow, because we have been suffering for years and years, and now things have to be changed for sure. No, I want to come to, before we go to Wolof, I want to come to Pastef as a party. I mean, I can say it's one of the youngest party in Africa, but yes, the impact it has created in the region. Today in Gambia, I can tell you thousands of Gambians follow Senegalese politics because of the Patriot, the Pastel, the Patriots, and of course Ousmane Sonko. And I see that in all over Africa. Why is that? Why is that? Why has it been an influence? Why has Pastel turned to be an influence in African politics? I mean, you know, I would say African people or our generation is a well-connected generation. It's like one. Africa is not, for us, Africa is one country. So we are well-connected. We aspiring the same things like the other developed countries. We aspire for good health, good education, development, employment, all of these good things. And we think that the other countries are still spoiling Africa to build their economic and how young are using the sea to join the El Dorado, I would say, or the Nicaragua desert. We could not accept that. For us, we have everything we want except good leaders who are always putting the human in their action. So that's why when we came, we decided to be in the side of the population and put the fingers where we see the real problems. Why we having all these problems while we have enough resources to change things. We start discussing with Senegalese people, getting them adhere to our project, to our vision. And then we start opening it, talking to African people via our leader, President Ousmane Sonko, who is, one of the leaders who can inspire African youngs. As you can see, President Ousmane Sonko, when African people are talking about President Ousmane Sonko, they always give example like Thomas Sankara, Mandela, Lumumba, and others. Why? Just because those people were trying to achieve the same goal. Now they see one young leader, with a lot of other young leaders who decide to continue the fight, who decide to free Africa. And that's why, for us, all African people are really very open to our project, and also they want the same to be installed in their country. That's why we have good communication between us. Most of the time, it's oppositions in the other country, young opponent, I would say, and I think we in about to achieve the goal. We in about to realize what Thomas Sankara, Mandela, Lumumba, and others were dreaming.
And we do need to have the support of all African people because it's possible. It's possible to change things. It's possible to position Africa on the top of the best continent, I would say, in terms of development in all aspects: health, education, sport, even politics, how our countries are managed need to be changed. Democratic should be installed forever. We cannot continue having poach everywhere, or having, I would say, old people who install their dynasty, their son, after 40 years, being president for 40 years, they would like to install their son, and after their son will bring maybe their brother, something like that. It could not continue like that. We should aspire the same thing happening in other countries, and we know that it's possible. We can do a lot of benchmark to ASEAN countries, for example, from ASEAN countries, or for Scandinavia countries, where you can see a very good model of management. And for us, it's possible to have the same here in Africa. So did I know you all because the conversation mungin there, but I just, I'm just enjoying it, but I want us to have a wider audience. El Malik, yangi wax lu am solo how Usman Sonko, a lot of Aussie, Patrice Lumumba and Mandela, when we talk about Usman Sonko. But just like all of these people, his journey be your bull, huh? The objective is to inspire African politicians. But what Pastef has gone through in the past 3 years, what Pastef has gone through, your leader is in jail, your secretary general is in jail, 1,000+ political opponents, supporters for mere Facebook posts are in jail. In fact, you are the signature of the bracelet, Liberty bracelet, because you work with a bracelet. That's it. I have one here myself, right? But I wait and people say, "Are you Pastef?" I said, "No." It's because of the injustice, and I see that's why a lot of people are wearing it. The journey has been really difficult, but with all of this, what has the party learned to say it was worth it? Why do you think all of this was worth it? Yes, people don't like injustice. From 2014 to 2020, I would say things were quiet. Someone was saying that at the beginning they ignore you, after they laughing to you, and then they fight you, and at the end you win. Now we are in the moment to win, because when we started, they were saying that, okay, those young people, they are just shouting, but they do nothing. But when we go to the 2019 election, for our first participation, without means, without big coalitions, we reached 700,000 people who voted for us. President Usman Sonko got 15% for first participation. That's why the systems led by Macky Sall today said that this guy, we need to stop him right now, otherwise it will be a mess for us. And then they start bringing problems with the sweet bottle issues. And before that, remember, on 2016, they banned it from the administration, just because he was claiming that the parliament should pay tax. And they decide to ban him. When they ban him, the Senegalese people decide to send him to the parliament, the same parliament, with 33,000 people who voted for him. And within 2 years, he left 33,000 to 700,000.
So they start seeing the reality. They start seeing the, how to say, their weakness and also the threats, I would say. That's why they say we need to stop it. And the complot has started on 2000 and end of 2020 to 2021, 20 years. And then the sweet bottle cases were here from 2020 to 2000 to now, I would say, until now. And during this period, we have been suffering with a lot of injustice, just because they were using the justice of our country. They were using the, how to say, our security and all of this, not to change the life of Senegalese people, but to fight a group which is a political party led by President Ousmane Sonko. And during this period, of course, Senegalese people start having sympathy for us and also saying these people, since the system is fighting them, it means that they are on the good way, and we need to have these people on the top of country to change things. That's why they were supporting us. When we call for protests, for example, just to say, okay, we, as the Constitution stated clearly, when they are fighting us without applying justice, we have the right to resist. We have the right to protest. And you can see what happened. Several people were killed. Many young people now are out of the country. More than 1,000 in jail. The leader, President Ousmane Sonko, is in jail. The General Secretary, Pastel, is in jail. Several responsible of the party are currently in jail. And some people like me, have the electronic bracelets since 9 months. You cannot go to, you cannot go to your town, you cannot travel, you can do anything because you don't have the right to go out of Dakar, for example, if I talk about my case. So all this show that the people, I would say, the opposite side, they don't have strong argument to face us. Strong argument is to bring a very good program, is a nice vision, and put it on the table. We need to discuss, we need to have a dialogue, but you cannot, when we bring our project, when we bring our vision, when we put in the table solution for a new Senegal, when we put on the table our program Jotna, they don't have nothing to put against our arguments. They just use their, I would say, they use injuries. They use, the police to persecute us, and then for us, it cannot continue like this, because to change things, you don't need to use the force. To change things, you just need to put. They have a bilan, they have a project, they have their pairs, they have to bring it on the table, and we should debate with us. Senegalese people will choose. Senegalese people will analyze our speech, our project, our vision, and after they can decide quietly. That's what we asking for. That's for us what we see in the other developed countries. We should see it here. At this time, normally, the candidates who would like to run for 2024 should be around the table to have debates on their programs, talk about agriculture, finance, economics, industry, and all of this.
But until now, we're talking about who will participate, who will not participate. And this is not serious. This is not democracy. That's why Senegalese people and even African people are really very upset against these people. And that's why also they are pushing the people to us because they don't like injustice. They don't like injustice. This na ñu bari ñu may ne Fatou nañ delu ci olof bi baxna. El Malik, li nga am wax fi amna solo. Tay at this point 1 month to election, li ñuy expect moy ngeen indi seen ay programme wax Senegalese people what you have to offer. At this point, li ñu gis moy tay yeen a ngi fight for still to have your candidate pour mu nekk a candidate in the election. First, am na ñu wax ne Pastel win nañ ci benn ci xeex bi mooy ne they have able to change mindset ngom-ngomi xale yi ak ngom-ngomi askan bi changé na nit ñi gëm nañ Ousmane Sonko gëm nañ programme yi Pastel te believe nañ ne this is the way forward pour Africa waaye am na ñu wax ne tam dafa mel ni nguur gi gagné nañ because boo ko bàyyee xel ñu ne election Ousmane Sonko du musa bokk boo follee like dama dey follow a lot of Senegalese Senegalese politics and I see a lot of the incumbents and party supporters ne no kenn du bokk from Pastel waaye dafa mel ni moom Jomaay moom for now mu ngee ngum but Ousmane gis nañ ne reject nañ ko. Would you agree ne you have been able to win the mindset of the people, but the president Macky Sall and his team ñoom tam succeed in eliminating the most viable candidate Ousmane Sonko loolu ngom boobu est-ce que du dëgg? Non ñoom xam na ne Ousmane Sonko tey la gën a nekk candidat xam nga bu fekkente ne dañu commencé comme ni ma ko waxee 2021 ba léegi doon wax ni président Ousmane Sonko dafa sàkku benn xale dafa jëloon ay armes dafa yoroon nangam lu nekk ñu teg ko ci kaw deram ci ñetti at ñu dem ba ci cappaandaw ga ñu ne moom kat deful loolu yëpp maanaam liñ koy toppee mooy day doxaan ci wolof day doxaan benn xale ci wolof ngeen baal ma kàddu gi pour simplal ko pour ñëpp comprendre lu ne nag wax nañ ko ci mais xam nga yàlla dafa yéeme lañu doon taxal Ousmane Sonko yëpp tey ñoom ñoo ci tax rip ndax dañ doon wax ne ñun faale wuñu justice respecté wuñu justice ñun ñooy nitu fitna yi ñun ñooy saaga ñun ñooy nangam te kenn musul gis kenn si ñun mu saaga wala mu attaqué kenn te pourtant ñu ngi ñuy attaqué ñu ngi ñuy saaga ñu ngi ñuy dóor ñu ngi ñuy rey ñu ngi ñuy tëj kaso ñu dem ba ñooñu doon wax loolu walbatiku même justice boobu noonu génne ay décision ne président Ousmane Sonko am na dëgg jox leen ko ay fiches mu dem wuti parrainage ñoom ñu walbatiku bañ a appliquer décision yooyu donc ñan ñoo faalewul justice ñan ñoo respecté wul justice yàlla daf leen leer daf leen weer foofu fépp foo xam ne wax nañ fa droit maanaam def nañ justice bu leer président Ousmane Sonko day am dëgg ci ñoom xam nañ loolu ba tax na ba pare leneen li mooy ba ñuy commencé dañ ne woon mbirum nit ak nit la ñaari nit yi jotee la ñoom seen yoon nekku ci waaye ñu gis ni avocat yi nga xam ne ñoo doon défendre ndaw si même avocat yi ñooy défendre Mame Mbaye Niang même avocat yi tey ñaari dossiers yooyu yëpp état daf ko nangu ci ñoom agent judiciaire de l'état yore ko maanaam léegi nekkatul Adji Sarr kenn déggatu ko kenn xamatul fu mu nekk léegi état ci boppam moo nekk di poser ay action te benn jubluwaay la ci am mooy fexe ba Sonko du bokk ci élection yi te nëbbatuñ ci amatuñ ci kersa nëbbatuñ ci dara maanaam dañuy dox à visage découvert
donc lañ doon wax ca njëlbeen ga weddi nañu seen bopp léegi nangu nañ ne ñoom kat complot bi yëpp mooy président Ousmane Sonko bañ a bokk ba tax na nga gis agence judiciaire de l'état ni mu ci duggee te ba mu ci duggee daanaka avocat yi doon défendre ñaari ñële ñoom ñoo yaraat dossier ñu dem Ziguinchor ñu duma leen duma yu metti ñu ñibbi si au lieu ñu jox ñu suñu fiche parrainage directeur général des élections nekk fii di dóor dàqe di tappale ngir bañ a joxe fiche bañ na ñoom dañuy déposer seen recours ci cour suprême Supreme Court la moo fa xew cour suprême daal ne day casser décision wu Ziguinchor jox ko juge Dakar pour mu àtte juge Dakar àtte dëggal li juge Ziguinchor waxoon waaye daf cee yokk def ne même contumace bi ñu doon wax contumace ba jeex na bañ ko jàppee ba mu def lettre de non acquiescement xanaa ñu déterluwaat foofu te balaa juge boobu di décider Sénat moo njëkk a wax ne jox leen ko ay fiche am juge bi ñëwaat waxaat la même chose donc muy ñetti ñoo xam ne ñëpp ci état lañ dépendre wax ne jox leen ko fiche am ñu bañ waa léegi moom loolu du photo ñee ñoo bañ a appliquer décision de justice donc moom dafay jël ay dossier am dem yóbbu waaye bu koy yóbbu dina yóbbu liste député am ci fiche bi donte fiche bi amul numéro parce que dañ ko bañ a jox fiche waaye dina yóbbu këyit yi wane ne jox nañ ko dëgg waaye direction générale des élections daf ko bañ a jox fiche te loolu conseil constitutionnel amoon na ci cas may wax ni li xew ci parrainage bi jotewul ak dara candidature Ousmane Sonko ndax commission parrainage bi moom day saytu rek ci forme bi foofu laa bëgg a ñëw because lu ñu gis mooy bi gaa yi yóbbee maître Clédor Sy ba mu yóbbee di document si Sonko bi gis nañ ne conseil constitutionnel ñu ne is an incomplete document maanaam document sami matul bi ko amul fiche ak attestation from the case dépôt right even though we conseil constitutionnel waxul loolu commission bi saytu parrainage nekk ci biir conseil constitutionnel moo ko wax xam nga conseil constitutionnel balaa muy wax foog juróom-ñaari juge yëpp xool dossier bi donc fii ñu toll nii ñoom mën nañu wax ne ñoom xoolaguñu parrainage Sonko bay wax ndax baax na wala baaxul ñoom balaa Ciré Clédor Ly di dem ñoom dafa muy yegg ñoom jël nañ seen décision daal ne dossier bi matul duñ ko xool maître Ciré Clédor Ly nekk foofu bëgg a wax ñu ne ko da ngay génn salle bi mu déposer recours léegi nag conseil constitutionnel moom bu ñëwee nga xam ne juróom-ñaari charge fa nekk même bu doon tey dañ ne président bi dafa contre Ousmane Sonko mënul décider moom kese foofu juróom-ñaari charge yi fa nekk foog ñu décider ci seen appalaataala xool droit bi xool li droit wax dooraa décider ñoom donc bu ñu jëlee dossier Ousmane Sonko dinañ wax ne kii kat ñaari pièces lañu wax ne moom la manqué fekk manqué la wu ko ndax président Ousmane Sonko li coow li di bëri casier judiciaire am dafa vierge de parce que amagul benn condamnation ba léegi kon amul dara mais last week on the 12th right there was a ruling at the Supreme Court bi nga xam ne Mame Mbaye Niang case bi loolu lan la mun a di sonal Ousmane Sonko si judicial filing bi xam nga boobu te dafa wane waat rek nga ne ñoom loolu rek a leen intéressé li ci am mooy pour ñu boobu noonu xam nga président Ousmane Sonko dès l'instant que juge tribunal Grand Dakar jox ko raison de fait dafa duggaat ci liste électorale léegi ñoom bu ñu amee beneen décision pour génne ko ci liste électorale yi dañuy suivre procédure bi léegi bu ñu suivre procédure bi ba demander administration pour ñu génne ko ci liste électorale bu ñu jëlee décision boobu ba pare dañ koy notifier président Ousmane Sonko ne ko kat sëñ bi tu perds tes droits civils dañ lay génne ci liste électorale président Ousmane Sonko day am juróomi fan 5 days
pour déposer recours bu déposer recours ñu doga étudier recours boobu waaye loolu xaju fi soxna si moo tax président Ousmane Sonko tey la gën a nekk candidat mais yaakaar ngeen ne conseil constitutionnel dinañ leen jox ok pare léegi beneen bi ci am mooy président Sonko day déposer rabat d'arrêt en dehors de bii rabat d'arrêt bi pour attaquer décision cour suprême bi boobu tamit day tarder la dossier bi léegi fi ñu toll nii président Sonko déposé na 9 pièces yi ñu ko laaj yëpp ba wis leen comme ni ma koy waxee ba dolli leen xam nga lu tax parce que 9 pièces yi am na président Sonko sénégalais la benn nationalité la te candidat yi bu ñu doon xool candidat yi ci am ñaari nationalité dinañ éliminer waat ñu bëri j'espère que gars yi dinañ ko xool président benn la nekk sénégalais mën naa lire tubaab même su dee sax man norme boobu noonu man bokkuma ci ñi ci d'accord que il faut savoir lire et écrire le français non mais bon je pense que dans le futur dina changer inchallah mën na lire français am na pièce yi ñu koy laaj maanaam comme déclaration de candidature am na déclaration d'honneur am na quitus fiscal am na lépp ñaar yi ko bëggoon a xañ sax am na ko mooy parrainage 13 députés ñoo ko parrainé parce que ci seen texte yi ak loi yi waxuñu ne wax nañ fiche parrainage bi nan lay mel nan lay toll waaye waxuñu ne dafa war a am numéro bi ñoom ñoo ko ci def te bañ ko cay def dañoo séntu woon pour xañ président Ousmane Sonko mu bana am comme seen fiche parce que bu amul woon numéro ku ne mën na defar boppam fiche léegi nag boo jëlee fiche boobu nga remplir ko normal numéro kese ci manqué nga ne leen li tax xaw ma numéro mooy juge daf maa jox dëgg Sénat jox ma dëgg beneen juge jox ma dëgg administration ne du ko jëfe mu am défaillance ak défiance de l'administration comme dafa am défaillance ak défiance de l'administration loolu man mënuma ci dara te bi koy firndeel mooy huissier bi def na PV constaté na ko mu ngi nii ñu jël ko yokk ci dossier conseil constitutionnel bu ko xoolee danaan ay na yowoon kii kat dañ koo jaay doole ndax amoon na yoon pour jël ay fiches te liste député ma ngi nii 13 députés yi vérifié nañ ko valable na kon donc moom parrainage am baax na buñ defee analyse de fond loolu la ñuy décider beneen bi ñu ne caution président Ousmane Sonko moo njëkk a déposé caution njëkk a déposé dossier de candidature caution bi dafa dem déposé bi mu koy déposé kam fa fekk moo dalal ay daf ñu ko café mu naan yóbbu ko ci kees bi mu joxe segam ñu bindal ko quittance kooku accompagner ko ba ci buntu bi souhaité ko bonne chance good luck ne ko mën nga taxaw fii nga def sa déclaration de presse ay taxaw def déclaration de presse jóge fa dem assemblée yeggali di plénière am parlement ñu jékki gis même personne bi génn di def déclaration de presse daan ne vérifier nañ Sonko nekkul ci fichier électoral bu ñu bàyyi tappale caisse de dépôt consignation dafa am fichier électoral lu ci yoonam ci fichier électoral man su ma neexee suba ma jël sama chèque dem yóbbul leen ko da leen consigner leen ma fii sama 30 millions yi wala sama 100 millions yi ñoom dañuy jël rek denc utiliser ko pour d'autres projets seen yoon nekkul saa yi ma soxlaa demaat jël ko loolu lay jëriñ la preuve li ñu yor ci xaalis yëpp li ci politiciens yi déposé matul sax 0,1% ay doomu aadama yi dem di fa déposé te yàlla wanaan na leen dëgg ndax fiche de parrainage yi dañu waxoon ne dañ ko jox Ousmane parce que nekkul ci fichier électoral bi attestation bi ñu ne dañ ko jox Ousmane parce que nekkul ci fichier électoral bi yàlla def am na ñaari candidat yoo xam ne jox nañ leen fiche jox leen attestation te ñoom nekkuñ ci fichier électoral bi ñu Mary Teuw Niane ak Ben Mohamed Diop kon ñoom lañ doon wax daal loolu yëpp conseil constitutionnel da ci tenir compte
loolu yëpp conseil constitutionnel da ciy bàyyi xel danaan kon ñi ay tappale lañ doon def léegi nag bu ñu jugé boobu dafa am benn jurisprudence maanaam dafa am cas bu mel nii bu amoon muy ku ñu wax Insa Sankhare ci élection législative su ma jógu ñu jox ko dëgg parce que dañ ne boobu jamono yooyu trésor la woon su ma jógul défaillance bi nga xam ne moo am ci administration ba jotul këyitam du coobareem moom candidat bi donc waruñu ko léser waruñu ko teg injustice donc loolu futu état bi la ñun dañuy valider candidature am comme que indi na xaalis bi wane ne caution baa ngi nii ñu valider ko mais bu Ousmane Sonko dafa gën a yomb moom dafa joxe chèque baa nga ca caisse de dépôt consignation ba fi may waxee yow parce que ay jëlul chèque ñu jox ko quittance ay yor na quittance bi wane ne versé na 30 millions mu dem jël relevé bancaire bi wane ne 30 millions yi dugg na caisse mu boole ko ak PV huissier de justice bi wane ne bi ay demee jëli attestation directeur bi Cheikh Issa Sall dafa tëju woo police ñu bloqué ayib na ko doo dugg waaw xanaa loolu yëpp bu ko boolee caisse de dépôt consignation war a xam ne kii am na caution donc am na parrainage am na caution. mais am na ko mën a tere bokk mais El Malick amin yow xam nga ni Ousmane Sonko liñ jaar lépp ñun mi nga xam ne sax ay observers lañ xam nañ ne most of the time his rights dañ ko violate in all this process ñun mi nga xam ne sa nekkuñ Sénégal ñun tey dama dee wax ne li ma xam si jurisprudence Senegal, how ma ko sax si Gambia at this point, because so full away you see so many other revelations yoo xam ne mënuloo gëm man. A friend of mine some time ago wax na ma ne in fact 3 months to election no political case waruñ koo laal. We don't see that happening with Ousmane Sonko te loolu mooy seen luwa number 1. Number 2 gis nañ ne Ousmane Sonko bala time am case yi Mambay ñaari before even he has 1 month pour mu appeal, before he 1 month am bi sax elapse ñoom def nañ seen appeal ba appeal daan ko waat gis nañ loolu. We also saw one of the prosecuting members team boo xam ne the prosecution team bi la bokk moom lañ indi appeals court mu nekk si judges boo xam ne mu daan ko. But with all of this, with all of so many other things that we see, Ousmane Sonko dem na Supreme Court. Even a lot of people said even the constitution, I don't know how you call it, boo xam ne dañ ko war na delloo back to the Constitutional Council. The judges should have done that because that is the law. Loolu mooy loi Senegal. And every judge, every lawyer said ne that is the right thing to do. Loolu lañu waroon def mais defuñ loolu. Saa yu mu demee si justice bi lu bari gis nañ ne most of the time, I mean there are exceptions obviously Sabassi Faye and the guy, the Dakar court president bi yooyu definitely notably gis nañ ne they did the right thing. But most of the time what bring gis mooy ne his rights are always violated. The justice system most of the time is used against him. Now, what makes you believe that after everything lu Macky Sall def ñetti ati yëpp dina ñëw ba fii ci conseil constitutionnel muy bàyyi Ousmane Sonko bu jaar wax nañ leen ne incomplete document la. What makes you believe ne conseil constitutionnel sax judges yooyu dinañ toog pour seet kii Ousmane Sonko? Somebody tells me El Malik moom boo ko dégloo rek da ngay gëm ne Sonko moom gagné na ba pare because moom he always make it believe that Sonko is going to be a candidate and he's a candidate. But how is that going to be possible, El Malik? Loolu naka la mën a nekkee? waaw li ma neex ci affaire yi nag mooy ça veut dire que Afrique ñu ngi suivre bu baax la xew parce que yow détails yi nga joxe ci même composition parce que ci dossier Ousmane Sonko dafa am lu may tuddee mercato judiciaire. Xam nga ci football bi dañuy jékki ñu ne période bi équipe bi mën nañ jaay seen joueur transfert fii ak fii. Dossier Ousmane Sonko yi noonu lañ doon def li ñuy wax consultation à domicile. Dañuy changer équipe yi juge ak assistant yi en fonction de fan la dossier bi toll bu waree dem cour d'appel ñu kar ko daal di dem teg ko bu waree dem teg noonu lañ doon def. Looloo indi ñu dem ba fàtte ne am na koo xam ne xamoon na dossier bi
ci grande instance dema ñu indiwaat ko ci appel cour d'appel donc mu xam dossier bi ñaar yoon te loolu loi da koo tere benn ñaar li ñuy wax exception d'inconstitutionnalité bi nga xam ne moo doon wane ne conseil constitutionnel rek moo mënoon a statuer cour suprême dafa waroon a ñëw daal di jël mbir mi daal ne comme am na exception d'inconstitutionnalité foog ma jox ko conseil constitutionnel wax ci xalaatam ba pare ñu bañ a def loolu parce que dañu xam ne bu ñu ko joxee conseil constitutionnel am na 30 jours pour def ko te du leen arrangé ñu teg fële law bi daal di def loo leen neex waaye loolu génnewu leen ci moo tax su may wax ne président Ousmane Sonko il est candidat et il sera président fu leer laa ko teg du loo xam ne nii damay gént rek di wax parce que dama gëm ne li ñu def yëpp 2021 ba léegi ñi continuer naan Sonko day bokk du bokk rek ndam bi weesuwu ko parce que seen pexe bu sotti woon heure bi jeex na bu yàgg mais dañuy fàtte yàlla ci seeni mbir moo tax affaire bi boobu ba léegi mënuñu fexe ba rey nit ki paaka bu ne jënd nañu ko jaasi bu ne jënd nañu ko fetal bu ne jënd nañu ko waa ji ne du dee day bokk bu ñu demoon sax ba jàpp ne léegi fexe nañu ba bokkul Sonko day bokk ndax Diomaye mooy Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko li fi am solo mooy Sonko mooy doon président wala mooy fal président loolu la yàlla dogal te man dama bokk ci ñi gëm ni Sonko mu day doon candidat te mooy doon président parce que yàlla du tas yaakaaru waxuma Sénégal mais Afrique bu doon dafa tooñ sax ñu mën a xëy na sikki sàkk mais munoo ñi nga xam ne dañu tooñ Sénégal sàcc alalu Sénégal di tamante dëmm def fi lu ne weng ñu baal leen ne leen da ngeen di bokk ki nga xam ne 15 ans def na ko yor keesu Sénégal di encaisser xaalisu Sénégal di ko dugal ci keesu Sénégal mi gën a fees 15 ans ci impôt et domaine ne la musuma jël fukki dërëm boo gisee fukki dërëm bu ma jël tëj ma à vie ñooñu di nga leen yemale moo tax Sénégalais yi bu ñu tànn dañuy tànn ki maandu ci seen alal waaye duñ tànn koo xam ne amel na leen xaalis te fayagu ko léegi nag la ci des jaay doole la mais par force du bokk quel que soit lu mën a coûter ñu ne leen par force day bokk te benn picc du ci dee benn nit du ci xosi parce que élection day am te foofu laa bëgg ñu duma ci urne yi lay doon foofu laa bëgg ñu El Malick am nga lu am solo li nga fi wax Sonko taxaw na mu ne musuma jël 1 franc si keesi nguur ba tey ñaata so many years musuma gis kenn ku génn ak Sénégal lépp lu mel musuma gis kenn ku ñëw apart from ma gis ay nit ñuy joxe ay témoignages yi nga xam ne Sonko how they dealt with him bi mu nekkee si customs bi but ñu gis obviously Halifa Sallah ak Karim Wade ñoom nga xam ne they were accused by the same Macky Sall government mais ñoom ñoo fi sàcc ay milliards ñu génnee leen ñu ne yóbbu leen prison for so many years tey ñu toog ñu ne dialogue am na ñooñu dañ mun nañoo bokk ci élection mais Sonko sàccu mais dafa jotee ak beneen citoyen Adji Sarr ak Mame Mbaye Niang waaye tey because jotee na ak Mame Mbaye Niang o Adji Sarr ñu ne ko the first thing lu jaaxal ñu bari mooy defamation case bi for the first time in the history of Senegal nga charge somebody 200 million even that defamation case first ñu ne condamné nañ ko 3 mois bu ñëpp génne ñu let's celebrate because at the end of the day loolu mënu ko the point is Patriot yi loolu mënu nañ koo fay sax loolu as long as he's eligible within days ñu appeal loolu just to meet the requirements 6 months plus pour ñu mun koo condamné and the irony here is this you can forgive somebody koo xam ne jël na alali réew mi yow yaa ko accuse loolu nga tëj ko ci nga ne jël na alali réew mi nga mun ngaa forgive loolu waaye mënuloo stand somebody koo xam ne lépp dala si alali réew mi but you just why is that so lan moo waral loolu
lan moo tax ñeneen ñi mun a bokk Sonko du bokk lan moo tax lu tax Macky Sall nga gëm ne Macky Sall mu bugg a doxalee noonu lu tax loolu. waaw xam nga mooy li ma la expliqué maa ngi lay wax ci njëlbeen ga ba léegi système bi parce que ñoom dañu seen problème mooy dañu jaaxle ndax malgré li ñu def yépp mënuñu fexe ba taxalikoo ak président Ousmane Sonko loolu nag li mu indi mooy ñu ne kii dinañu fexe ba du bokk par tous les moyens même su fekkente ne dañuy ñàkk respecté low bi même su fekkente ne dañuy fexe ba yàq image du Sénégal ci àdduna bi parce que dañoo bokk ay intérêt ñi ëpp ci ñoom du ma wax ñëpp de mais dañu bokk ay intérêt mooy nañu yàgg a yore Sénégal bu ñu ñëwee ñoom ñi fo ci alalu Sénégal seeni doom di ci fo seen njaboot ñi maye di séddale pendant ce temps Sénégalais yaa ngi xiif ñi ngi feebar mënuñu faju jeunes yi amuñu liggéey ñi ngi dugg ci gaal yi di dee ci géej bi ñii ñu ngi dee ci désert bi alors que dëkk bi xaalis kese la saa yoo xëyee dégg na signé nañu accord de pêche signé nañu contrat minier signé nañu contrat pétrolier joxe nañ nangam suñu suuf si yëpp joxe nañ ko ay tubaab léegi yow nga dëkk ci réew mi mënoo am sax kilomètre carré tubaab bi ñoom ñoo ñu jox leen ay hectares loolu yëpp di am ñi def loolu ñoom dañuy bëgg a pérenniser seen pouvoir dañuy bëgg a continuer toog fi di passante pouvoir bi moo tax ñun bi ñu ñëwee ci politique loola ñuy def ñun ci lañu yee sénégalais yi loolu tax sénégalais yi jox ñu bopp won leen ne beneen façon politique am na beneen xeetu homme politique am na parce que ñun politique du suñu métier man tey bu ñu jëloon pouvoir bi bu ñu ma folee bu ñu ma folul am naa sama liggéey maa ngi sant yàlla parce que politique du sama métier damay continuer dem liggéeyi bu ñu waxee ma ne ci Sénégal bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo xeexoon ba démocratie am ñi nga xam ne ñoo xeexoon ba changement am ñi nga xam ne ñoo xeexoon ba patriote bi jël pouvoir loolu doy na sëkk moo tax nag ñoom ñu booloo def seen dialogue c'est pas un dialogue mais c'était un deal pour arranger wu seen biir pour bokk mais xam nga yàlla dafa yéeme ndax ñoom ba ñuy def loola di tailler sur mesure ne ku am 13 députés mën na bokk te ñu xam ne bu ñu waxee 13 députés am na kenn si ñoom koo xam ne 13 la am te foog mu bokk te xam na ne ñoom mënuñu am parrainage citoyen ba ñu defee loola loolu permettre Ousmane Sonko bokk ndax bu amuloon 13 députés yi ñu bañ koo jox fiche fan lay wutee ji pare fu ay nitam wàcc police ne leen du fi waaye comme am na 13 députés soxlawul wàcc ci terrain bi 111 bi lañ leen jox Bassirou Diomaye mu wàcc ci terrain bi pour ñu animer xumbal ñi sentir seen bopp moom mu téye 13 députés daas fanaanal te amoon na lu ëpp 13 députés ndax am na ba maye comme niñ koy wax donc décision boobu ñu jëloon ñoom ci seen deal ba pour fexe yenn candidats yi mën a bokkaat changer loi électorale bi mais changer ko noo xam ne ñii dañuy mën a bokk waaye kii du bokk yàlla dogal lañ tegoon ci ndëgg sarax yépp yàlla moytul ñu ko ba tey waa ji bokk ba fiñ toll nii may waxe yéen candidature moo gën a wóor ñeneen ñooñu ngay xalaat ndax conseil constitutionnel bu xoolee bu baax su ko neexee mu ne dama soxla quitus fiscal déclaration d'honneur bi doyuma sur l'honneur bu laajee quitus fiscal ñun de am nañ ko ndax ñun amee lu ñu fisc bi fukki dërëm waaye am na ñoo xam ne xëy na duñ ko am te mën nañ ci invalider seen candidature te réew mi fi mu toll nii justice bi xam na ne Macky Sall mënatul leen dara parce que moom pare na day dem ñoom kay duñ ci ñaaw li ci des ak a néew dañuy rafetal kon kañ la ñuy xaar décision boobu si conseil constitutionnel non normalement ci li loi yi wax ci calendrier électoral bi diggante le 12 ak le 13 war nañu génne liste candidat yi war nañ ko saytu ba pare ba génne
loolu soriwul bu ñu génnee ñi nga xam ne gisuñ ci seen bopp wala jàpp nañ ne dañ leen a invalider injustement ñi def seen recours dans les 48 heures bu ñu ko defee ba pare conseil constitutionnel le 20 lay génn waat liste définitive te le 13 bi bu dee génn na première liste bi mën naa ko wooye draft président Sonko dina ci nekk Bassirou nekk ci ñu tànn bu ñu neex ngeen tànn bu leen ci neex non est-ce que sax ñun bu ñu neexoon du ñu def élection boo xam ne bu deuxième tour di am suñu ñaari candidats yi ñooy tase deuxième tour c'est pas de l'arrogance c'est pas de l'insolence c'est pas de trucs mais c'est un fait I'm talking about fact soo génnee dox ci mbedd mi askan wi yow lañ jox bopp foo mën di nekk loo mën di def parrainage bi exemple la parrainage dafa mel ne amul woon Sénégal ba ñu waxee ne dañuy commencer ñun 15 jours lañ def parrainage 15 jours ñun dem nañ ba yëf yi waa ji jeex 15 jours ñu ne Diomaye day wuti parrainage mais ñun bi ñu jógee ñun demuñu sax wuti parrainage moo ñu doon wër di ñëw ok da joxe addiya mais ba pare yokk ci xam nga joxe parrainage ba pare yokk ci addiya yow Sénégal nga nekk wala Gambie nga nekk man Gambie laa ne mais man da gis naa ko joxe nañ addiya joxe naa de gis naa ne joxe nañ ba joxe addiya moom gis naa ko mais lu jaaxal ñëpp El Malick mooy wax naa ko bi ma amee daamboo ci ma ne ko biñ ne nañ parrainage nañ def parrainé Diomaye man fii laay soog a gis parrainage Sénégal damay topp Sénégal trop and I saw a lot of people ñi nga xam ne génn nañ di parrainé ba pare di joxe xaalis Touba moom kenn mënu ko wax ak Dakar I saw it Ziguinchor to my surprise though bi ngeen demee first round bi every single I have this friend Alhaji Ngom I'm just gonna say I know he's watching Alhaji Ngom suma xarit bi borom Loto Gaming I have this group man maa moom ak ayo ñun we have this support group nga xam ne ñun ñoo dee suivre Ousmane Sonko so day before court decisions and everything dañoo groupe di wax mais su decision génne kenn du call sa morom ba another good news ñëw so we were talking about this and I day before ma ne ko Diomaye suba la est-ce que Diomaye dina jàll because he's at number 73 so obviously if you know how the process goes xëy na mën na am ay doublon ak yooyu noonu and then when Diomaye came mu ne ma no Diomaye am na almost 4 million 3 million Diomaye dina jàll but to our surprise Diomaye jàllu right and it became like you know what is going on and then after a few days I saw magis and technicians you come out and try to explain I was amazed with some of the revelations yu ma fa dégga mais bu dee loolu mun na xew ci parrainage est-ce que yoon am na ñoo xam ne ñu ngi yoon ne gisuñ ay tur ci fiche bi gisuñ ay ñoo xam ne seen numéro date of birth and like everything was mixed up now and li ma gis mooy opposition bi yëpp Mimi Touré ñeneen ñi ak ñeneen ñi yëpp ñu ngi wax ne même Marito Niang koo xam ne candidate la ngeen jox ko fiche kooku mu ne moom ngeen ne turam nekku ci fiche bi and now at this point how can you even trust me yéen di ngeen win election bi because amuleen electoral list bi number one number two you already suspect some foul play already when it comes to the parrainage naka lañ mën a óoloo ne election bi dina jaar yoon with what is happening right now xam nga li parrainage bi ñun ñëpp xam nañ ne bi parrainage bi dooraa commencé di gën a métti 2019 suñu parrainage moo gënoon ci parrainage parce que ñun parrainage bi ñuy am du fichier bu ñu jënd du base de données bu ñu jënd du ay tappale ay vrai parrain lañu gis nga bi ñu demee wuti parrainage ba ñëw ba am des centaines de milliers de parrains dañoo ñëw ñu xool ñu def tri def sélection jël ci parrainage yooyu ñu dem def benn VLOOKUP ak benn croisement ak suñu database Pastel les Patriot
maanaam lu ma 200,000 yoo xam ne dañu am carte de membre Pastef parce que booy registré pour am carte de membre Pastef da ngay joxewaale sa ay date numéro carte d'identité date de naissance et cetera bi ñu ko croisé ñu am ci 200,000 yooyu comparé ko ak parrainage fichier parrainage bi ñu am ci lu ëpp 100,000 yu bokk ñu ne kon ñii wóor na ñii moom 100% waaye 200% sure ñu jël ci 58,000 et quelques mooy yi ñu soxla defaraat ci beneen réserve boo xam ne in case ñu am doublon externe ñun loolu lañ doon ragal xam nga du tax dañu jàpp ne am nay candidat yoo xam ne peut-être mën na am candidat yoo xam ne du ñu wuti parrainage dañuy jël base de données remplir te buñ la jiitoo mën nga am doublon externe ak ñoom moo taxoon ñu préparé bu ñu laajoon 58,000 doublon externe ñu indil leen ko ñu defar lépp yóbbu mais à notre grande surprise ñu ne ñu dafa am 12,375 yoo xam ne nekkul ci fichier bi ñu ne loolu mënul nekk mais comme ñoom xamuñu ñun suñu équipe technique bi ñuy liggéey cloud lañ doon liggéeyee teg ci ni dañ ci clé bi it's not just one USB key dañ ci defar 3 denc tas ko donc li ñu def mooy ba ñu demee ñoom ba génne loolu dañ ko jël ñu comparé ko ak ñun liñ déposé woon ñu gis ne ci 12,375 yi daanaka 12,000 yëpp ñu nekkul ci fichier bi ñu déposé woon ñun déposé wuñ loolu xamuñu fuñ ko jële wow that's what happened wow that's serious ñu ne ñu da ngeen di mottali 4,219 yeah am ngeen 6,609 doublon externe ñun am nañ sax 50 doublon interne te loolu it was impossible parce que fichier Excel boo demee ci données nga def duplicate mu war la duplicate yëpp donc dañoo préparé ba fichier mënul woon am doublon interne mais sabotage clé bi moo indi doublon interne moo tax bi yoon bi ñuy defaraat ñu dem ci diaspora boobu moo jaaxal ñëpp ñu xaar leen ori kii Pape Moussa Sow mu ne ñu xaar ñu Ziguinchor ñu fole ji Paris loolu naka la demee ñun bi ñuy déposé suñu parrainage dañoo dencoon parrainage Paris parrainage Europe pas Paris seulement parce que Liban sax jël nañ fa pare Liban ay dëkk yoo xam ne ay 5 parrainage nga fay am dëkk yoo xam ne amul daanaka Sénégal am nañ fa parrainage gars yi yónnee ñu seen ay enveloppe ñu defar lépp denc ne bés bu doublon amee lii la ñuy jël parce que diaspora bi bokkuñu ko ak kenn ñoo ko moom utiliser wuñu ko tuuti lañ ci utiliser ci bu njëkk bi muy France mais li ci des yëpp dañ ko daas fanaanam donc ñu jël ko tas ko par pays mu nekk sur presque 34 fichiers moo taxoon affaire bi yàgg waaw gis naa ne gars yi naan lu xew xanaa Pastef moo gën a our IT team they took all the precautions in terms of security ba nga xam ne mënuñu they could not change anything parce que we had to secure the sponsorship of Bassirou Diomaye Faye donc bi ñu defee loolu moo tax Bassirou jàll parce que base bi parrainage rek lañ ko mënoon bloqué ndax su weesoo loolu amul benn problème moo ko mën a yem c'est-à-dire amul benn condamnation dëgg la casier judiciaire vierge la yore moom la déposé extrait de naissance la déposé certificat de nationalité la déposé déclaration d'honneur la déposé déclaration de candidature la déposé am na quittance ak attestation am na fiche de parrainage manqué wul dara am na quitus fiscal li ñeneen ñi amul donc ñun candidature Bassirou Diomaye
Faye moom leer na nañ bu Sonko ñëw leer léegi nag bu ñu jàllee ñoom ñaar après nag su boobaa balaa ngay jàll foofu am na li ma am na fi ma am na gis li ma gis tey xam naa ne even though déglu naa lawyer bi dee nekk TFM I think Dawda Min déglu naa Pa Ousmane Pa Moussa Sow and of course my favorite lawyer Pa Ngagne Demba Touré but I think he is Pastel so I'll choose the other people ñëpp wax nañ ne for example Pastel dañ ko dissolve right Pastel dañ ko tas and if a party is dissolved members of those parties mënuñoo tax parti bi mënut a taxawal nit number one number two you cannot come under an independent candidate but so they a collection of parties or ñi nga xam ne dañ am quittance I think right they can select you as a candidate why tey and I think that's what the law says but when it comes to Pastef El Malik xam nga ne nag most of the times sometimes the law is not applied to you guys we can agree on that tey gis naa a new notion that is playing around on TV gis naa kenn buy wax ne Bassirou Diomaye Faye du bokk because Pastef dañ ko tas even though there were people ñu ko doon explain ne of course he was selected by a group of coalition of parties are you worried ne loolu mun na indi gàllankoor ci candidature of Diomaye xam nga loolu moom ay caaxaan la buñ demee ba jàpp ci loolu rek mooy jommi nañ xam nga lu tax est-ce que mas ngeen dégg ñu ne Ousmane Sonko du bokk parce que Pastef dañ ko tas déedéet voilà dañoo dem ba jaaxle ba xamatuñ fu ñuy taxaw léegi Pastef buñ ko tasee dañoo tas El Malick déedéet nga yaakaar ne bu doon loi bi permettre na ko dinañ ñu jox fiche de parrainage ak caution ak leneen c'est impossible déjà benn ñoom dañu tas Pastef de manière injuste déposer nañ recours bi traité guñu ko donc Pastef bi waroon continuer c'est pas grave mais Pastef mësul dem élection ñun coalition la ñuy demee ñoom xam nga la moo tax ci njëlbeen ga ñu doon wax loolu dañu yaakaaroon ne ñun ay cuune lañ ay candidat indépendant lañ parce que amuñu droit nekk candidat indépendant parce que candidat indépendant pour nga nekk ko ci loi au Sénégal foog nga toog lu mat at te activé wu ci benn parti ñun suñu parti bi ñu ko tase léegi matul at ça veut dire que ñu ngi doon nekk ci parti politique ku ci déposé woon candidature indépendant dañ lay dàq doo bokk waaye dañoo dem wut suñu ay récépissé yu doy ay parti suñu parti alliance yu baax ñu defar suñu coalition man damaa defar coalition déposé keneen ak keneen Bassirou defar Guy Marius Sagna defar Birame Souleye defar Abbas defar lu ëpp 10 récépissé ñi la ñëw nañu am sama récépissé mu ngi nii bokkuñ ci ñuy jënd récépissé de parce que ñooñu dañu gëm projet bi dañu bokk ci coalition bi moo tax ñu déposé coalition de parti politique donc xamatuñ fu ñuy jaar léegi su Bassirou Diomaye Faye qualify Bassirou is in prison Sonko is in prison campagne boobu naka lay demee Diomaye is in prison right now you think Macky will let him be out mu ñëw campaign pour win election bi or even Sonko if his candidature is accepted how can election boobu naka lay demee mais ñun soxlawuñu campagne ñun suba bu élection amee soxlawuñu campagne te dañuy gagné incha allah parce que askan wi élection rek la ñuy xaar léegi nag ñoom ñooy tànn am na ñaari façon dañuy tànn ndax ñett la dañuy tànn ndax président Sonko moo leen di gagné wala poulain wu président Sonko moo leen di gagné yéen ban ngeen ci bëgg président Sonko bien sûr ok président Sonko bu leen gagné ñëpp dinañ ne leen normal ñëpp xamoon ne bu bokkee balaa midi affaire yi jeex poulain wu président Sonko bu leen gagné humiliation beneen bi mooy ndax président Sonko bu leen di gagné biir prison lay nekk du campagne
loolu tamit humiliation wala day génn campagne su boobaa ñu ne c'est normal Bassirou Diomaye Faye bu leen di gagné ndax day génn campagne wala day toog prison scénario yëpp bu mu ci mën di doon dañuy gagné incha allah léegi nag ñoom ñooy tànn kan moo leen di gagné ndax problème Sonko bu nekk prison moo leen di gagné wala campagne bi ñun ñi ngi ci biti mën nañ ko def ndax tey jii nii fu ñu génn ñun les leaders du parti mbooloo mi topp parce que bu ñuy xool Sonko la ñuy gis du ñun de Sonko la moo ko def moom ci moom la ko yàlla jaarale di naan ci barke Sonko donc campagne bi day neex donte moom ma ngi ci biir prison ba mais terewul ñi ngi biti dinañ saafonte ak sénégalais yi nekk en communion def campagne bu neex ba élection jotee ñu gagné motaar yi daal di jóge palais dem prison ba jëli ko yóbbu ko palais ay boobu moom beneen but how is he doing President Ousmane Sonko a lot of Gambians love and admire Ousmane Sonko the man. A lot of Gambians admire his philosophy. A lot of Africans, I can say. For them, like Sonko Namanala, for Neka, with Gambia, with Senegal. How is he doing? A lot of us want to know. Nakala, how is he doing? Nakala Neka di Dunde Neka present that interface with his supporters and his family. How is he doing? He's feeling very good, alhamdulillah, thanks to God. Joy of life, strength, peace, love, faithful, whatever you want. President Ousmane Sonko mu ngi ci jàmm mu ngi en forme macha allah di entraîner di préparer rôle président ndax président du yomb boo waree jiite réew foog nga préparer wu baax physiquement mentalement donc mu ngi ci liggéey bu mucc ayib mu ngi bind mu ngi def lépp mu ngi gën a résilient résistance gëm yàlla nag surtout donc ñi ko tëj ñoom ñoo nekk ci kaso waaye moom nekkul ci kaso mais ñi ko tëj ñoom ñoo nekk ci kaso bi conscience ñoom ñoo xamatul nan la ñuy def ak waaj bu ñu ko génnee mooy dañu am liggéey rëy nañu am nañ ci kerse génne wuñu ko waa ji nekk ci biir gañe leen donc ñoom ñoo am problème ñun amuñ benn problème ñu ngi sant yàlla président Ousmane Sonko tamit ci mindset boobu la nekk donc nothing to raise. For somebody like you, you have become the face, you have become that person who gives everybody calm, Kerr Supreme Court last ruling be after the verdict, when everybody was confused, everybody was everybody at the point, because that was for us, that was the last hope, right? When you come out, how do you keep that straight face to assure the followers that it's going to be okay? How has that been with you and the entire team? Because it has been a lot of journey. It has been a lot of stress and turbulence throughout. How has that been for you, especially as the person, the face of the party? We have a very strong party. And myself, thanks to God, I have a very strong team in the National Secretary of Communication. And what we have to do is to stay positive, optimistic, and bearing in mind that whatever they do, at the end we will win. And if you have that your top of mind, as a top of mind, you will never, you will never fall, or you will never doubt
in front of anything, because for you, this side got wins. You've done and you're still doing what you have to do. And in any case, you will win by Sonko or by someone nominated by Sonko. But as a leader, when you're talking to Senegalese people, you have to keep the hope, to give them hope. Yeah. And show them that it's not finished yet. President Sonko is still in the West, and he will run on the 25th of February in 2024, because he gave everything needs by the Constitutional Council to appreciate and to approve his candidacy. So, moo tax bi ma jàkkaarloo presse bi ma wax leen li am que ni c'est pas ça, lii du décision Cour suprême mooy tere président Ousmane Sonko nekk candidat, parce que maa ngi wax ak lawyer yi, maa ngi wax ak ñoom ñëpp te xam nañ ne dese woon na encore ñaari ngalajo yoo xam ne ni tax na dossier bi du ko éliminer, muy rabat d'arrêt bi waaye muy radiation, processus de radiation bi nga xam ne bu ñu ko defee ñun dinañ ko attaquer and we'll gain time. And by that time, the Constitutional Council will give his final decision. And President Ousmane Sonko will be among the candidates who will run for 2024. And we all look forward to that. Finally, El Malik, looy bàyyi Sénégambien yi sakatuma Senegalese yi nga xam ne ñu ngi reside fii in the Gambia. I can tell you, you have a very vibrant Pastef team in the Gambia. Secretary General ñoom Yacine démb rek wax na ak ñoom ñu ngi am programme bu mag bi gaay di am le 21 fii fundraising for the Pastef ak Musée Niang ñoom ñooy Secretary General. They have a very big for the formidable Pastef team in the Gambia. Lan mooy sa message pour Gambien yi Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fii ci réewu Gambie, lan moo war a nekk seen taxawaay pour aar projet bi? Xam nga ñun suñu objectif mooy fexe ba réunir Afrique, ne serait-ce que par les grandes régions. Afrique de l'Ouest mën a bokkandoo lépp nekkandoo benn country. Afrique australe, Afrique maghrébienne, Afrique centrale. suñu amee fédération yu mam doole yooyu après link bi dafay yomb. Et ñun mënuñu commencer fudul Gambia. Man dama tey dama doon xool xam nga ak troll bi am ci Facebook bi ak tooñante beeg tout ça. Yes. Yeah, lan moo tax suñu premier dirigeant yi accepté Gambie ak Sénégal nekk ñaari différents countries. Parce que benn la same people, same land. Parce que pour nga génne Gambie da ngay ubbi gémmiñ bi génne lamine bi. ci biir gémmiñ ma xool ma ne non mais lii ci àdduna bi fii rek la am. benn pays boo xam ne Gambia beneen pays, sorry for that, for the noise. Gambia benn pays moo ko wër du nord au sud partout xanaa à part peut-être géej bi. Donc nga xam ne pour man même country la et que Sénégambia alhamdulilah rabbil alamin ba relation yi ñu am gars yi duñu xalaat sax ne c'est deux populations différentes, mais war nañ ko gën a dëgëral ci diggante autorité yeeg yooyu gën a boole suñu doole gën a defandoo lépp gën a am ay agreement yoo xam ne instead of being one country, at least we should continue being twins and we do everything together. Do we expect that in a Pastef government, Senegambia relations to grow better in a Pastef government?
For sure, we'll strengthen the relationship between the two countries. And we'll do the same with Mali, Mauritania, and others, but we have to build a strong relationship. We have to take off the barriers. And because we are one people, one land, one region, same national languages, we have everything, we share everything. So we should be one people, one country. That's for me, that should be the main goal. damay sant bu baax en tout cas waa Gambie parce que xam nañu ni ñu mel ci projet bi dañ koy suivre parce que boo posté si page Ousmane wala man sax sama page da ngay gis ne njëkk a ñëw commandé bari nañ fa ay xarit bari nañ fa ay mbokk di suivre affaire bi mel ni président Ousmane Sonko Gambie lañ ko war a fol tellement que dañ koy topp ci fànn yëpp yow tamit vraiment ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci liggéey bu rafet bi ngay def imposé wu ci média bi gis nañ lépp parce que dugg nañ ci page yi xool nañu gis nañu un peu xam nañ ne voilà yaa ngi révolutionné en tout cas média foofu ci Gambia et surtout yaa ngi liggéey bu am solo ci Sénégambia collaboration bi donc loolu lu am solo la ndax lu xew Sénégal lu metti Sénégal rek Gambie dina ci gis boppam lu metti Gambie Sénégal dina ci gis boppam donc loolu dañ ci sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla rek mu defal ñu jàmm musal ñu fii li nga xam ne moo xew di nekk moo nekk di xew Afrique ak coup d'état yi fii ak terrorisme bi tout ça yàlla dimbale ñu ci musal ñu ci ba Sénégal dellu si ci Afrique sax laay wax dellu si jàmm relation yi gën a ritax diggante Sénégal ak Gambie nga xam ne Sénégal da ngay nekk Sénégal di capter réseau Gambie réseau téléphonique Gambie wala ngay jóge Sénégal traverse frontière dem jàngee Gambie wàcc ñibbiwaat Sénégal fu mel ni ñi dëkk Ziguinchor Casamance ak yéen mel donc loolu li mu wane rek mooy benn dëkk la même population bi la ñoo bokk lépp donc loolu lu ñu war a sàmm la mu continuer di leen wax ne nag na seen xel daal ndax élection yi incha allah rabbi dinañ ci dem ci jàmm dinañu campagne bu rëy bu mucc ayib te dinañu gagné te loolu mooy li am solo jërë ngeen jëf incha allah jërëjëf di la gërëm bu baax El Malik for your availability. First I want to thank you because this interview was organized in the shortest possible time and you afforded us all the opportunity with all of your busy schedule. Definitely I don't know what to say but to thank you very much for that. And also the same to on the 25th after on the 25th you take a bracelet direct and you welcome the fii Gambie. We look forward to that inshallah. By 26 we ko tekki and we will be looking forward to welcoming you here in the Gambia. You have a lot of admirers and supporters. Thank you so much for your fight towards liberating the African population. Thank you very much. And we appreciate it. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. And ladies and gentlemen, that brings us to the end of this show. I want to thank El Malik, because of course, very soon we'll have Ngagne Bature and some other members of the opposition from Senegal. This is a series that we'll be doing since the Senegalese elections that is coming. We'll be talking to a lot of them. And obviously, we will also be, in Senegal at some point to cover the election. But before the elections, we'll be talking to a lot of them. Thank you very much. Until we come your way next week. Good night to you all. And bye-bye. Thank you all for watching. See you again next week. Bye-bye. Residency Estate is a gated community located in Old Yundum, proudly developed by Swami India.
perfect for all looking for a quiet life with luxury amenities within an enclosed setting. When talking about the benefits of living in a gated community, safety and security is top on the list. They allow extra privacy, take away the hustle of unwelcome solicitors, and create a safe haven for children to play in a trusted environment without traffic or speedy vehicles. A great sense of community develops through the meeting at a controlled communal leisure facilities, offering an integrated lifestyle. A green environment and well-managed communal areas are keys to higher home standards, elevated quality of life, and better property value should you consider home reinvestment in the future. Added to all is the location, just next to the airport and reconstructed main road, yet tucked in the tranquility of nature. Our purpose is one, your satisfaction. Contact us. Let us help you build your dream home in the Gambia. Yiriwa men kafatan na tarambuloluto nga GIA cargo complex parendile puruka julaya sone yandi kadungoni mfunti bundana doko sembentu ya Banjul International Airport oto mensi nyafa si moluma melka fengolu ki bantala bankolu kang anin julandingolu fana foisi sulan na cargo doko le bang katu masingolu bembulule ikafume ye forklifts melka selendiro ni jindiro ke bakasolula melbe funti kang waranto ka dunnan na warehouse lu kono nga dinkira sumayari ngolu fana sotole ifula milla fano mu metare kemeleti karo bela adung isi cargo bakasolu tano men sita fo ton tan woro ila sumaya fana futata tembeleto men ka fendolu mabono fo ikana tinya fo sene fengol lombang domori fengolu waranto jata kende ani bori ma fengolu kago bagasolu la taradula kendo asulata jamani labang korosir langolu lela na double view x-ray korosir la masingolu aka kago bagaso kono jubele komi kago doko sartolu ya landi nyameng nyin double view x-ray amu jamani labang rapid scanaleti men ka karafula korosiro keno kago sifa bela wati kilngo kono na doku lalo imu ayata karandingol leti la dokuo no iframansata kago dokuo na tamandiri nyato na dokuo la betea wayem futandi RA3 makamoleto mensatin na fo nse kago bagaso lukinole kata UK aning EU banko lukan GIA ka hakili tenkungo dila na dokuo to itenyina la men. We are happy to announce the launch of our new logo. We have evolved since our incorporation in 1997, and it is time to refresh our new look to reflect who we are today. Before I reveal our new look, however, walk with me while I take you through our journey of the last 25 years. Trust Bank was incorporated on July 3rd, 1997, and began operations on October 1st, 1997. Following the collapse of the parent company of its predecessor, Meridian, the CBG stepped in and recapitalized the bank and held the shares in trust, thus the name Trust Bank. In 1999, the first investors who responded to the IPO and paid $1.50 per share received their maiden dividend of 50 bututs per share. In 2000, the bank fully paid back its investment by declaring another dividend of $1.20 bututs per share, making it a cumulative dividend per share of $1.70, which was 20 bututs above the purchase price. Between 2002 to date, share capital has increased from $27 million to $200 million, indicating that the bank has grown organically by plowing back profits to increase capital, while at the same time paying dividends to shareholders. The bank was listed on the Ghana Stock Exchange in November 2002, being the first ever cross-border listing in the sub-region. Now let's talk about awards. The bank was awarded the insignia of the National Order of the Republic of the Gambia, ORG, in the year 2010 by His Excellency the President of the Republic of the Gambia. During the past years, the bank has received so many national and international awards. Banker Magazine, 6 times. Global Finance,
6 times. Gambia Chamber of Commerce and Industry, 5 times. We began operations with 3 branches. Now we have 18 branches and 20 ATMs and counting. On digital services, mobile app, check. Online banking, check. Transaction alerts, check. Watch this space. We've got more coming. Creating employment, yes, we've got that too. 400 and counting. And we take great care of our people too. Medical insurance, life insurance, private and state pensions, annual pilgrimages for both Muslims and Christians, training, yes, we do them all. One team, one family, one goal. That's the Trust Bank spirit. On corporate social responsibility, we have spent over $50 million in various causes. We care, and so we share. Over the years, we have paid over $1.6 billion to our shareholders, which translates to a whopping $20 per share and counting. Phenomenal returns for our shareholders who purchased at $1.50. Corporate taxes, over $1 billion is paid. Our journey started with a vision to create the kind of company that delivers quality services and innovative products with an inspired team dedicated to serving our customers, our environment, and our communities at large in the most caring manner. We remain fully committed to delivering excellent services to each of our stakeholders, customers, employees, shareholders, and partners. So, we remain true to who we have always been. As we look forward to greater achievements, we are rebranding to reflect who we are today and the future that we inspire. Our new logo has been designed to visually demonstrate our Gambian heritage and the sophisticated nature of the bank. We are moving away from the navy and gold-colored parallelogram-shaped logo to our baobab tree with a rising sun in the background. The striking outline of a baobab tree at sunrise is a familiar sight to anyone who has spent time in the Gambia. Our new logo and visual identity are inspired by our core values and spirit of being a pioneer in providing a unique banking experience. It is a completely new look that better matches the transformation we have made as a company. But we remain your Trust Bank. Ladies and gentlemen, it is my singular honor to present to you our new logo and corporate identity. Every day is a new opportunity to make sure our first impressions are always our best and to see possibilities on the horizon, to make our facilities and services more accessible and find freedom all around us. With a location proximity to active markets, with a liberal air transportation policy, that daily pursuit is how we turn everyday opportunities for you. For all destination marketing support, customized packages for new existing airlines and operators, and for a highly ranked tourist destination, the Gambia Civil Aviation Authority is here to serve. We regulate air transport, operate and manage BIA technical requirements, merged with commercial considerations. We have experienced and well-trained aviation professionals to cater for your needs. For investment opportunities in building airport hotels, shopping malls, playground for children, do contact us on 4472-831, 4472-893. Gambia Civil Aviation Authority. We go beyond daily.